Man sagt mir, mein Erbise Wortloses Sumpfland. Also nutstitches, 79 Illegale Villen zu Überfluten ein korrupt Eigentumsrechte über Nacht zu zerstoren. Stellen Sie sich das vor. Karen Ashworth Banks, Präsidentin der HOA, steht in ihren $800 Designer-Stiefeln Seat zu, wie schlammiges Wasser Gesamts Rentenprojekt verschlingt. Der Gerecht von Veritendum Schilf misst sich mit Panik, alles 20 Jahre auf Staatsseewasser zurückholt, was schon immer mehr gehört. Die rostigen Dammstörungen kreischten beim Öffnen, doch nicht anhören so laut wie sie selbst. Sehen Sie, wenn man ein frisch gestiedener Elektriker ist, der Gerät alles verloren hat, ein selbstgefällig Nachbarn versucht, mit gefälschten Gutachten Bestakinen beamten das Land der Großonkel zu stehlen, dann lernt man schnell. Bundeswasserrecht stehen über lokaler Korruption, jeds Mal was worden Sie tun, wenn ein HOA versucht, Familienland mit falschen Dokumenten in sich zu reißen? Tielen Sie ihr Verungen an ten schreiben Sie, von wa AUSC zuschauen. Reich schmeckt de Pelt so sus, wenn man es gemeinsam geniest. Vor 6 Monaten war ich Wade Thornfield, 52 Jahre alt, gestiedener Elektriker AUS Billings, Montana, mein Leben sehr viel in Echtzeit. Die Werkschließung kostet Michigan meinen Job nach 15 Jahren, die Scheidung die Haft von allem anderen. Als der Anwalt wegen de Testaments meines Großonkels Ezra anrief, rechnet ich nur mit einer weiteren Rechnung. Sie haben 847 Acres gerbt, darunter etwas namens Thornfield Lake, sagt als hatte ich ein rostiges Vergewonnen. Das Grundstück sei seit 1923 in Familienbesitz, aber im Grand nur Fuchgebiet, Hoxens für Entengag genet. Die sechstundige Fahrt dorthin ließ Michigan grübeln, war es ein Geschenk oder ein Birdwaller stören? Onkel Ezra erinnert ich als Verschrobenen Eigenbrodler, darauf Familientreffen nach Motorol Rock von großen Planen für sein Land sprach. Viele hielten in ververrückt nach 40 Jahren Einsamkeit. Doch als ich den Hügel überquert Thornfield Lake sah, verstand ich, worum nie vorging. 800 Hektar Clara von Quellengespeister See, der selbst in Jahren glitzert. Auf einer Anho das alte Farmhaus, den Ben Maskinen Hall Generatoren schuppen. Dort unten der Dam, den Ezra in den 1940er Jahren gebaut hat. Als die Reifen means Pickups auf dem Kies nirchten, halte es über das Stillwasser. Frisches Prairiegras misst sich mit dem reinen Gerecht von Quellwasser. Ich rief laut, nur die still zu testen. Mein Echo kam vom anderen Ufer Zurich. In diesem Moment begann weißer Eskalation. Hieraus stieg eine Frau in Designerkleidung, die mehr kostet als mein Truck. Beige, Cream, Michellos, alles Gingies zu einem Fotoshooting, nicht auf ein Ranch. Mit klembert in der Hand einem Lächeln, das wie oft setzt workt. Sie müssen Ezras Neff sein, so zelt sie gonnerhaft. Cordelia Ashworth Banks, Präsidentin der Willowbrook Estates HOA. Wir sind ihr neuen Nachbarn. In Wahrheit hat sie Ezras Land seit Jahren ins Visier genommen. Das ist sicher überwältigend, fuhr sie fort. All Diocese Fuchgebiet kompliziert Grenzen, Umweltauflagen, ehrlich gesagt mehr Ärger als Nutzen. Dan bot sie mir $15,000 in bar für einen schnellen Abschluss an. Ich lag die Lot. Danke, aber Diocese Land ist seit 100 Jahren in unserer Familie. Ich behalte es. Lächeln Start warend sie kol erwidert. Ich hoffe, Sie kennen die örtlichen Vorschriften. Grenzstreitigkeiten können werden. Die HOA pflegt best Kontakt Zoom bombt. Dan fuhr sie davon, die Drohung hing wie Abgas in der Luft. Am selben Abend fand ich Fremdvermissungsmarkierungen auf meinem Zahn. Darin befestigt, Bauplane. Willowbrook Lake Resort, Phase 1, 79 Luxuscabins. Jetzt ergab großzügiges Angebot Shin. Der Angriff kam gestern als Bürokratie. 3 Tage später erhielt ich einen eingeschriebenen Brief. Cordelia hat den Dam als Gefahr für Legion Grundstück gemeldet. Beweisstück war ein neue Vermessung, angeblich erstellt von Randy Banks, ihrem Schwager. Laut Plan hat sich mein Sie plötzlich vergrößert HOA Land verschlungen. Mein Vater hat gesagt, im Gerecht stirbt die Wahrheit zuerst. Doch manchmal findet man Glück. Die freundlich Amsangestellt kopiert mir für $5 die Originalerken von 1923. Darin war alles klar festgelegt. Jed Grenz, Jeds Wasserrecht, Jeder Quadratmeter,
plus Ian 200 fu et puffer, der mitten durch Cordelia's Siedlung verlief. Beim weiteren Stobern fiel Mirian Muster auf. Jeds Mal, wenn jemand Kaufmannsbad ablant, tauchten plötzlich Weltklagen auf, immer eingereicht von derselben, besorgten Bürgerin, stets abgesegnet von Tennispartnerin im Bamt. Corruption schwarz auf weiß. Noch besser, Ezra's Jahrzehntelange Korrespondenz mit der Wasserbehörde belegt, das sein dem Legal Bestand, alle Regeln von Anfang an eingehalten. Für $1.500 ließ sich ein zertifiziert Vermessung durchführen. Ergebnis, die HOA hat seit 15 Jahren ihr Tennisplatz, den Pool, Speicherwie selbst den Brunnen auf meinem Land gebaut. Der Gutachter war blass, ganzes Resort steht auf Bundesgrundstück. In diesem Tag lernt ich, Bundeslandrecht schlagen Jeds Lokal Gesetz. Wenn die US-Regierung 1923 ein Dokument ausstellt, hat es Vorrang vor jedem modernen Getagten. Merken Sie sich das, falls Sie je altes Familienland erben. In Ezra's Werkstatt druckt ich die Kartenhaus nach vor Sonnenaufgang rief ich Cordelia in. Nur ein Hinweis, hut setze ich neue Grenzmarkierungen. Tun word Isaac. Welch Markierungen? Nun Tennisplatz, Pool ein Til der Wedge liegen auf meinem Grundstück. Bundesurkunden sind ziemlich eindeutig. Still. Sie können nicht ernst sein. Todlich ernst. Bis Mittag stehen Verbeschilder. So ragten nach im selben Tag frisch beten Markierungen wie Grabsteinen Anlage. Der Gerecht von Zement misst sich mit Chlor aus dem nun gesperrten Pool. Die Anwohner versammelten sich im Grenzverlauf wie Ratlos Rinder starten auf Skilder, die erklärten, dass die Haft Annehmlichkeiten illegal sei. Cordelias escalate vor mit der Lautstark 1 Luftalarms. Sie stieg als hat sie Glas geschluckt. Das ist Belästigung, schrie sie über die Grundstücksgrenze. Ich lasse sie verhaften. Wofer. Dafür, dass ich auf meinem eigenen Land stehe. Ich hielt die Bundesvermessung hoch wie ein Flag. Sie sind diejenige, die hier unbefugt steht. Sie droht mit Klagen, Unterlassungsverfügung dem Sheriff ihrem Schwager. Ich antwortet mit in zeigen wegen Hausfriedensbruches kundigten, für 15 Jahre unrechtmäßig Nutzung geboren zu verdurren. 2 Wochen später kam Cordelias nächste Taktik, verpackt als, Weltschutzmaßnahmen. Beim Morgenkaffee erhielt ich ein Einschreiben. Die Behörde fordert ein sofortige Umweltprüfung meines Dams. Angeblich stellt die 80 Jahre alte Struktur plötzlich ein Hochwasserrisiko dar. Kostenpunkt $50,000. Für jemanden, der von Arbeitslosengeld lebt, war das praktisch der Ruin, Plan. Doch Onkel Ezra hat mir als kind ein Leckchen eingebrannt, trau nie dem ersten Anschein. Mit Taschenlamp untersucht ich den Dam selbst. Unter Witterungsspieren kam ein Bauwerk zum Vorschein, das mein Ingenieursches hoher schlagen ließ. Massiver Stahlbetten, Erosionsschutz aus Drahtgeflecht, Ausgeklegelt Drainagen, Standards aus den 1940er Jahren, robuster als Wheels, was hut gebaut word. Kein Hobbyprojekt, sondern Infrastruktur, die Jahrzehnte überdauert. Dan entdeckt ich den eigentlichen Plan. In den Versicherungsakten stand, dass die HOA Hochwasserschutz für alle 79 Parzellen abgeschlossen hat, mit Hinweis auf ein mögliches Damversagen. Sie wollt nicht schützen, wollt kassieren, falls mein Dam zufällig brechen sollt. Zeit für ein Leckchen in Wasserrecht. Das Bewasserungsrecht means Großvaters von 1923 gab mir Vorrang auf jeden Tropfen. In der Wasserrechtslehre gilt, zuerst nutzt hat Vorrang. Also dreht ich eines Morgens die Abflussventil zu, völlig legal. Der Durchfluss sank 30%. Bis Mittag starben Cordelias künstlich Beach Brunnen. Blumenbeet verweckten, die Bewohner schleppten verzweifelt Wassereimer aus Pools, ihr Garten zu retten. Cordelia tappte am Telefon. Was haben Sie mit unserem Wasser gemacht? Nur mein Nutzungsrecht ausgeht, sagte ich ruhig. Landtitel von 1923 schlagen ihr Sprinkleranlagen fast 100 Jahre. Das ist Erpressung. Nein. Das ist Wasserrecht. Schauen Sie es nach. Nach im selben Tag erschien ein Ingenieur zur Prüfung. Diesmal war es kein Verwandter. 3 Stunden lang inspiziert die Kammer Ezra's Wartungsprotokoll. Schließlich kam heraus, strahlend, Mr. Thornfield, dies ist der best klein Dam, den ich in 20 Jahren gesehen habe.
sein offizieller Bericht bewertet die Struktur als vorbildlich. Cordelia's Ansiage Word als unbegründet abgewiesen. Nächsten Morgen auf nicht die Ventil wieder. Nicht aus Zwang, sondern weil ich meinen Punkt verdeutlicht hat. Den eigentlichen Triumph erledigt am Abend. Bei der Notfallversammlung der HOA schrien die Bewohner 3 Stunden lang Cordelia an. Ihr Stellvertreterin Janet Morrison ihr Hab sich schließlich. Cordelia, vielleicht sollten wir endlich verhandeln, statt weiter ins Feuer zu gießen. Doch Cordelia reagiert erwartbar. Sie verschärft den Konflikt. Montags bei Sonnenaufgang rollt 10 Bulldozer an. Baume stürsten in meinen sie, alte Eichen Pappeln, die nach mein Großvater gepflanzt hat. Über Nacht hat Cordelia, not folgende Megungen erhalten, angeblich wegen Hochwasserschutz. Unterzeichnet von Margaret Chase, Bekannten im Amt. Binnen Stunden verwandelt sich das Paradies in ein Bostel. Die Selgeruk statt Blumen, Motorsagen statt Vogelruf, Betonmischer statt Wildtier. Am Hardison traf Michigan der Anblick einer jungen Hirschkuh, die ich, Luna genannt hat. 3 Monate lang hatte ich sie taglich am See gesehen. Nun fand ich sie tot, verheddert in Bostel, ertrunken im Abwasser. Das war der Moment, in dem ich vom Verteidigungs in den Angriffsmodus wechselt. Ich rief Rebecca Martinez in, Umweltjournalistin, bekannt für Enthüllungen von Provinzkorruption. Die Fotos, tot Tier, Gesters Baume, versucht Ufer, machten sie sprachlos. Wade, das sieht aus wie ein Kriegsgebiet. Gemeinsam überprüften wir die gefälschten Notfolgende Megungen. Artikel verbreitet sich viral. Profitier zerstört Naturschutzgebiet. Umweltgruppen teilten die Bilder, plötzlich sah ganz Amerika Thornfield Lake. Cordelia reagiert mit Sicherheitskräften beschleunigtem Bau. In 10 Tagen standen 45 Hütten. Billigmaterialien hingestellt im Ackerd. Doch in Hast beginnen sie Fehler. Ich stellt versteckt Kameras auf, Bugungsmelder, Infrarot, Solar betrieben. Bald hatte ich Beweis für Umweltvergehen, Bettenrest in Sumpfi gekippt, Diesel im Boden, Chemikalien vergraben. Der Hochpunkt, Videoaufnahmen von Beleidern, die giftig Behalter ins Feuchtgebiet entsorgen ließen, das direkt mein Quellen speist. 6 Wochen später standen 79 Cabins, Cordelia plant ein Eröffnungsparty. Doch mein Trumpf lag noch in Ezra's Keller. Dort stand ein alter Tresser, den ich lang gemieden hat. Schließlich probiert ich Verzweiflung die GPS-Koordinaten des Mittelpunkts als Code. Der Safe auf nicht sich. Drinnen, in Letter eingeschlagen, lag das Dokument, das alles währendern Word. Der Original Vertrag von 1923 zwischen meinem Großvater dem US Bureau of Reclamation. Dieses Dokument hat 3 Generationen von Bürokraten überdauert. Doch es war weit mehr als nur ein Grundstückstitel. Es war ein rechtlich, Atombomb. Thornfield Lake war nicht einfach Familienbesitz, sondern offiziell als Notwasserversorgung für 3 Landkreis Ostwiesen. Onkel Ezra besaß dabei sogar die bundesstaatliche Autorität als Notfallwasserverwalter mit der Befugnis, im Ernstfall den Wasserfluss zu stören. Beim Lesen der Jurisdischen Formulierungen in mein Elektriker Herrn sofort, Möglichkeiten durchzurechnen. Bundesrecht stand über allem. Lokal Bebauungspläne, Genehmigungen oder HOA-Satzungen hatten keinen Bestand, sobald der Bund einschritt. In einem offiziell erklärten Notfall konnte ich über jeden Tropfen verfügen. Einschließlich der Brunnen Bewasserungsanlagen, die Cordelias Siedlung am Leben hielten. Die Klimadaten auf Ezra's Computer bestätigten die Lage. 3 Jahr sinkender Grundwasserspiegel, 18 Monate dokumentiert Trockenheit, Kriterien für einen Notstand. Es fehlten nur 30 Tage, die entsprechenden Anträge einzureichen. Doch das eigentlich Genie meines Onkels fand sich in seinen akribisch geführten Tagebüchern. Aufzeichnungen über Regionmengen, Drehmoment der Dammschrauben, Jede Inspection, Jede Wartung, Jede Korrespondenz mit Washington. Ezra hat sich seit den 1980ern bewusst seinen Status als Notfallverwalter bewahrt, den sie gegen Investoren wie Cordelia zu sichern. Hat rechtlich gesehen ein Wasserrechtwaffensystem für Michigan hinterlassen. Das entscheidend. Die 79 Luxuscabins befanden sich mitten in einer Zone, die nach Bundesrecht bei Notfallbetrieb de Dams als Überschwemmungsgebiet galt. Alle Bogenehmigungen, Kredit Investitionen waren sofort wortlos, sobald ich die Notfallbefugnis aktiviert. Doch während ich die alten Unterlagen durchging,
spurtich auch die last dieser Macht. Den viel Familien hatten dort ihr Ersparnis investiert, Rentengelder, Studienfonds oder Neuanfang nach Krisen. Mit einem Schritt konnte ich ihr Traum zerstoren. Ezra hat mir die Möglichkeit gegeben, sein Werk zu schützen. Aber der Preis war hoch. Sein Werk klangen in meinem Kopf. Manchmal erfordert Schutz hart entschieden. Also fast ich den Entschluss, Cordelia ein Letztchance für Verhandlungen einzuräumen. Auch wenn ich ahnt, dass es niemals annehmen wird. Manch Menschen verstehen nur klar Grenzen. Ich war bereit, ein Lection in Bundesrecht zu erteilen. Doch ein solcher Konflikt verlangt verbundet. Mein erstes Gespräch führte ich mit Marcus Rivera, einem Weltenwald aus der Hauptstadt. Ezra hat in seinen Aufzeichnungen erwähnt. Guter Mann. Kämpft hart, wenn nötig. Marcus hort sich mein Geschichten je mehr Details ich nannte, desto mehr importer sich. Als ich die Bundeskompetenzen erwähnt, wurde still. Schließlich sagte mit spürbarer Spannung. Wade der ist klar, was du da hast? Die Bundsnachvorrecht stehen über allem, sogar über Landesgesetzen. Nahm meinen Fall auf Erfolgsbasis überzeugt, dass die Sach durchschlagen war. Als nach 20 Michigan und Dr. Sarah White, Hydrologen in der Universität, deren Forschung schon in Anhörungen des Kongresses zitiert worden war. Sie sprach mit der Gelassenheit einer Wissenschaftlerin, die seit Jahrzehnten Politikern kompliziert Sachverhalt erklärt. Mr. Thornfield, was Sie schildern, entspricht exakt den Mustern von Weltvergen, die ich seit 20 Jahren dokumentiere. Sie erklärt sich bereit, als Gutachtern tätig zu werden die ökologischen Schaden des wissenschaftlich zu erfassen, ein entscheidender Bostin, Jed not Falmusnum zu rechtfertigen. Der Drittmitstreiter kam aus der Region. Tommy Tank Morrison und Bonternehmer, den Cordelia mit zweifelhaften Methoden bei der Auftragsvergabe ausgeschlossen hat. Tank ein Hune mit Praktikum Verstand, bracht wortvoll Einblick, Verstoß gegen Sicherheitsauflagen, Tricksereien bei den Genehmigungen Hinweis auf die prekär finanziell Lage des Projekts. Zugleich war in der Nachbarschaft hoch angewiesen. Sein Name hat geweckt. Die größte Überraschung aber kam aus dem Gerichtsarchiv. Dort stellt sich heraus, dass die Angestellte, die Mehrheit, auch Verbindungsperson zu den Three Rivers zu war. Sie erinnert Michigan daran, dass der See einst ein heiliger Ort Volksgewesen war. Nef, Stammesvorsitzender Robert Crowfeather, erklärt mir, dass das Bundesrecht zum Schutz indigener Kulturgüter greifen kann, mit nach größerer Wirkung als Multaflagen. So war mein Allianz komplett. Anwalt, Wissenschaftlerin, Bonternehmer Stammesvertretung. Marcus koordiniert die juristische Strategie reicht not Fallentrage sowie Klagen ein. Dr. White dokumentiert die Schaden Berg nicht Wiederherstellungsplan. Tank liefert Insiderwissen half mir, den Dam technisch aufzureißen. Der Stamm Hab Anspruch auf kulturellen Schutz, die Cordelias Vorben über Jar blockieren konnten. Drei Wochen lang arbeiteten wir parallel, Akten, Technik, Gutachten. Ziel war das Labor Day Wochenend, mit maximaler öffentlicher Aufmerksamkeit. Cordelia reagiert Erwartungsgemäß mit harderen Mitteln. Erst sabate Jeffersischen Stromlatungen, dann das Anhören von fremden mit zweifelhaften Absichten. Doch ich hat vorgesorgt, Merari Notstrom-System, Kameras, luckenlos Beweis. Die Aufnahmen ihrer Helfer interessierten bald das FBI. Cordelia versucht schließlich sogar, Michigan mit Geld aus dem Weg zu kaufen. $1,5 million in bar. Als ich blant, folgten Verlium Dungeon. Zeitungsartikel, öffentlich Kunstbungen, Entschuldigungen. Sie ließ Michigan als gefahrlichen Einzelgänger darstellen. Am schlimmsten war als mein Tochter in Denver Anruf erhielt, die mein geistige Stabilität in Frage stellten. Spätestens de war für Michigan klar, dass es kein Rucker mehr gab. Mit dem nahenden Labor Day Wochenend verschärft sich die Lage. Cordelia startet ein PR-Offensiv, Michigan als Feind der Gemeinschaft darzustellen. Doch hinter den Kulissen war Projekt längst finanziell am Ende. Millionen in unbezelten Rechnungen riskanti Kredit, UNDSIE selbst haftet mit ihrem Privatvermögen. Sie kämpft Überleben, das Mot SIE gefahrlich. Als das Fest begann, mit Politikern, Kameras Feierlohn, hatte ich mein Vorbereitungen abgeschlossen. Das Notfallsystem war einsatzbereit, Kameras dokumentierten die Bugung,
UND die Berechnungen von Dr. White waren einprogrammiert. Genau zu diesem Zeitpunkt erhielt ich die finale Bestätigung der Bundesbehörde. Alle Notfallbefugnis waren offiziell aktiviert. Die Wasserbehörde war offiziell aktiv. Ich schrieb ein Antwort, die Geschichte machen sollte. Bundesprotokoll für Notfall wurden eingeleitet. Kontrolliert Flutungen beginnen 1500 Uhr. Cordelia betrat pünktlich 1500 Uhr das Podium. Das Mikrofon kreischt über das Wasser, als es ihr Sieg schrieb begann. Hutstedt für den Triumph des Fortschritts über Extremismus, für Gemeinschaftsgeist über eigennützige Interessen. In diesem Moment öffnet ich den Damm. 15:03 Uhr hielten die Sirenen. Ihr metallischen Schrei halten durch das Tal, das gleich den Unterschied zwischen legaler Entwicklung und föderalem Wassermanagement kennenlernen sollte. Spielvorbei Cordelia. Die Sirenen durchschnitten ihr Ried wie ein Kettensig feinen Stoff. Drohnen wirkendet in Echtzeit das Ende ihres Imperiums. Ich fuhr auf das Festivalgelände mit Onkel Ezra's restauriertem Ford Pickup aus den 50er Jahren. Der Dieselmotor brummt wie ferner Donner, waren 200 verbluft Gesichter sich in mein Richtung wandten. Auf der Leitfläche, Bundesdokument ein Mobillotsprechernlage und Marcus Rivera im besten Anzug. Sein Lächeln so scharf wie Glas. Neben mir saß FBI-Agentin Sarah Chin, sichtbar mit Ausweis und Dienstwaffe, Jenig, Respekt, aber kein Panik ausgelosen. Hinter uns folgten Dr. Whitehorse im Universitätsfahrzeug, Stammesvorsitzender Crowfeather im offiziellen SUV und Tank Morrison im Lasterwaller Beweisgissen. Die Verstärkung war da. Cordelia starrt im Rednerpult, das Mikrofon fest in den Händen, waren die Sirenen nedenlos weiterhalten. Innerhalb von Sekunden wechselt Gesicht von Verwirrung über Erkenntnis zu blankem Entsetzen. Mein Damen und Herren, wirkendet ich über mein eigens Lautsprechersystem, mein Stimme halt über das ansteigend Wasser. Mein Name ist Wade Thornfield, und ich muss dies fair aus wichtigen Bundesgründen unterbrechen. Die Mensch dreht sich wie Sonnenblumen zum Licht. Die Feststimmung war verschwunden, als es die offiziellen Fahrzeuge und Absichten sehen. Die Kameras der Presse schwenkten von Cordelias Podium zu mir. Ein größerer Skandal band sichen. Cordelia, rief ich, treten Sie besser vom Mikrofon zurück, beaver Sie etwas sagen, das Sie ins Bundesgefängnis bringt. Ihr Stimme brach wie Dunsies, das ist Belästigung. Ich ruf den Sheriff. Der Sheriff ist bereits hier, erklärt Agentin Chin, Ausweis erhoben. Gemeinsam mit Bundesermittlern, Weltschätzbehörden und Vertretern der Three Rivers Sioux Nation. Frau Ashworth Banks, Sie sind verhaftet wegen Verschwörung zum Betrug gegen das Federal Wassermanagement. Gemermal ging durch die Mensch, als die Handschellen klickten und Cordelias Lage klar word. Doch ich war noch nicht fertig. Lut ich weiß Sie fragen sich, was mit Ihren Investitionen geschieht, sagt ich, waren die Koffer erkannten, das Traumerlaub in ein finanzielles Desaster umschlag. Ich erkläre Ihnen, was Ihr HOA-Präsidentin Ihnen verschwiegen hat. Marcus übernahm. Sein Stimme, geformt durch 20 Jahre Erfahrung als Weltenwald, ließ keinen Zweifel. Die Baugenehmigung dieses Projekts wurde durch gefälscht Notfallanträge erlangt. Ihr Ferienhäuser stehen in einem offiziell ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet, ohne Umweltprüfung. Dr. Whitehorse seit Fotos ökologischer Schaden. Zusätzlich wurden 17 Umweltgesetze verletzt, Trinkwasserquellen verschmutzt und geschützt Feuchtgebiet zerstört. Die Verwirrung der Mensch verwandelt sich in Watt. Ihr Altersvorsorge basiert auf Betrug, Lügen und Umweltverbrechen. Der Großschlag kam als Vorsitzender Crowfeather das Mikrofon ergriff. Dieser Sie ist ein Heiligstadt nach Bundesgesetzen zum Kulturerhalt, erklärt mit der Autorität von vier Generationen Kampf für Stammesrecht. Alle Genehmigungen sind ungültig. Das Land wird wiederhergestellt. Cordelia Verler endgültig die Fassung. Das können Sie nicht tun, schrie sie, kämpft gegen die Handschellen. Dies Menschen haben alles investiert. Sie zerstören Familien. Mein, enken ich so nah, dass die Kameras jeds Wort einfinden. Sie haben sie zerstört, als sie illegals Land verkauften. Sie haben sie zerstört, als sie Genehmigungen falschten und beamt bestachen. Sie haben sie zerstört, als sie Gier über Ehrlichkeit stellten. Das Wasser stieg sichtbar, spult bereits die Fundamente der Hütten.
Die Flutung verlief exakt wie berechnet. Eindrucksvoll für die Medien, ungefahrlich für Menschen. Die Flutung dauert 48 Stunden, erklärt. Das Gesetz verlangt die Wiederherstellung der natürlichen Wasserspiegels zum Schutz vor der in tiefer gelegenen Gemeinden. Reporterin Jessica Martinez drängt sich mit Kamera durch die Mensch. Mr. Thornfield, sagen Sie, die Gesamtentwicklung war von Anfang an illegal? Ich sage, Cordelia Ashworth Banks hat Bundesverbrechen begangen, Geschutzlandgestellen, Familienbetrügen und ein Jahrhundert altes Ökosystem zerstört, nur für Profit, erwidert. Das Gesetz korrigiert nun ihr Fehler. Cordelia wird abgeführt schrei nach ein letztes Mal, das ist nicht vorbei du Verrückter, doch, antwortet ich. Genau jetzt. Die Mensch stand sprachlos, waren das Wasser langsam die Gestellinen Ufer zurückerobert, und mit Jetter überfluteten hat Cordelias Reich besietigt. Gerechtigkeit klingt manchmal wie fließendes Wasser. 6 Monate später saß Cordelia Ashworth Banks für 18 Monate im Bundesgefängnis, wegen Verschwörung, Umweltverbrechen und Manipulation staatlicher Infrastruktur. Polizeifoto mit verwischtem Make-up Word Zoom Internet-Meme. When Karens auf Bundesbehörden treffen. Die Koffer erhielten durch Klagen und Versicherungen 80% ihrer Investitionen in Zürich. Zusätzlich kam heraus, Cordelia hat Bogelder veruntriert, ihr Spielschulden in 3 Casinos zu decken. Dr. War Sieg lag in dem, was Danik entstand. Die Ezra Thornfield Umweltstiftung besitzt nun 1.200 Hektar rund den See. In Kooperation mit der Universität entstand ein Labor für nachhaltiges Wassermanagement. 35 ehemalige Koffer schlossen sich in und bauten ein umweltfreundliche Gemeinschaft mit Solarpanelen, Kompostoileten, heimischer Bepflanzung und strengen Bauflagen. Grundstückswert stiegen 40%, der Tourismus bracht nachhaltige Einnahmen für den Landkreis. Das jährliche Thornfield Sea Festival sieht Hut 10.000 Besucher in und bietet Workshops zu nachhaltiger Entwicklung. Dr. Whitehorse sprach über den Sieg von Bürgerinitiativen über Konzerninteressen. Ich selbst blieb auf Ezras Hof wohnen und fand endlich Frieden. Morgens genieß ich den Blick auf Claires Wasser, Wildblumen und Fischreiher. Mein Beziehung zu meinen Kindern verbessert sich. Emma, 17, arbeitet im Sommer bei der Stiftung, unterrichtet Wasserrecht und plant nun ein Studium im Umweltingenieurwesen. Unser Präsidentsfall, das Bundesrecht lokaler Korruption übergeordnet ist, wird in 12 weiteren Fallen zitiert. Marcus Rivera gründet ein ganz Kanzlei für Umweltbetrug. Der Violeit-Secest Sieg, Margaret Chase trat Zurich, nach dem 15 Jahr Korruption aufgesteckt wurden. Ihr Nachfolgerin Elena Vargas, selbst Rancherin, stellt Schutz über Spenden von Unternehmern. Die Stiftung vergibt Stipendien, 23 Kinder studieren nun Umweltwissenschaften, Naturschutzrecht oder nachhaltige Landwirtschaft. Tank Morrison erhielt Auftrag für alle Bauprojekte der Stiftung, Umweltgerecht und mit 47 neuen Arbeitsplätzen. Crow Feather und ich leiten die Stiftung gemeinsam, verbinden Stamswissen mit moderner Wissenschaft. Die Kameras, die einst Verbrechen dokumentierten, sehen nun die Rückkehr der Tier. Onkel Ezras Werkstatt die ALS Zentrale, in der wir Projekt planen und über Umweltrecht aufklären. Und die wichtigste Lehre aus dieser Geschichte. Die best Reich ist nicht Vergeltung, sondern etwas besser zu erschaffen. Schreibt mir ihr schlimmsten HOA-Erfahrungen in die Kommentare und sagt, wann wir zuschaut. Wenn es liebt, korrupt lut fallen zu sehen, abonniert den Kanal. Und denkt daran, manchmal ist kein Geld, sondern Verantwortung. Habt HOA-Stories gesehen? Was selbstverständlich Karens ihr Lektion lernen. Wenn euch dies Episode gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt ihr Meinung und abonniert für wöchentlich neue Fall.